Wadau, rada, mko fiti, mko chonjo, mko bie. Episode ni ya 3. Hatuna haraka, pole maze, pole ndio mwendo. Na leo in the building tuko na mzee mzima Oga Obinna. Basically episode ya leo itakuwa tu ni story ya humble beginnings, parenting, mambo ya biashara, mambo ya politics. So wadau, without further ado, let's get into it. What up, my name is Cheque, the mastermind, your main guy, the Lord Cheque, the boo from eyes around, the amazing masters around, the whole gang is around. Episode 243, we are my Cheque! And it does not sound Obinna's back! Papa Jew, but see much need design to ground. So Osama, because we were so poor around that time, hatukuwa na pia food. Oh yeah. Because hata bones ya kupatiana pia. The soup. Osama used to eat grass. Hata hiyo soup, we want it. Hata hiyo soup. Nyi mjasa na baka unapatia dogi uji. Uji ya white ile ya mahindi tu haina sugar nini mnamwagia dogi hapo na kwanza mnamwagia chini juu who can afford a plate na place ilikuwa Ken Poly. Now maybe some of you cannot relate. Mimi I relate to every single thing Obinna is saying. Kwa sababu umeona hiyo maisha na describe, that is the exact same life tulikuwa. Like ni kubaya huku nje. Bro, poverty is real. So kila mzee plate yake imehesabika, so unamwagia hapo. So it was so bad. Mlikuwa mnazipea nutrients. No, literally. Many times we used to see Osama eating grass, and I never used to understand because of the hunger. It was so bad. So that's what I was telling them earlier on, and they didn't believe that kuna madogis in zakula grass. But you're out of like something no choice. But kama mmesota hivyo mbona mna kipumbwa? Nimekwambia Osama ilikamkivi yake. But nimekwambia Osama tujui ilitoka wapi. Sasa imagine kama ilikuja huku mahali ilitoka. Maybe I think Osama ilimaliza grass penye ilikuwa, then ikakuja kwa kuna Obinna ikapata, oh, the grass is actually greener here. So the grass was greener on this other side, eh? Kama place. Kama this was the better place. This was paradise. Well, kuna story. Yeah. Then now Max alikama kaza dingo. Because Osama alifanya mambo yake. Osama alilibua boom. Yeah, so that's how I ended up with Osama. Kibaki kwa dogi yetu ilikuwa ya our uncle, but ilikuwa inashinda huku kwetu because kwa uncle ni wapi? Clearly. By the way, umeona dogi kula mahindi? Mahindi. Nimepikwa mahindi tu mbichi. So, watu kitoa mahindi kwa shamba, kuna venye mnazimoyo zipate you call aeration. Mnazieka mchana kwa jua, jioni mnatoa. Then kishakauka mnaweka kwa gunia, mnaswaga then mnasuso. So, mlikuwa mkizimoyo. Amesema 50%. Umse 50% ni kijaluo. I think kwa hiyo upload Ramogi. Ramogi FM. Hey. No. Actually, we get subtitles. Kwani hii technology yenyewe hajafanya. Mimi nilikuwa dhani ni sound effects ati tunasusu tunanyonyo. Ati kuna koyo. Kuna sonyo. Umoja kusonyo. Aya sonyo hizo. Bro. So, ugali kibaki, then kesho yadu kuku ugali, unachukua ugali unasonyo. Kwa hiyo maji, then kibolo unapika nayo. Guys, man. But kusonyo is still a thing. I think hata saizi wameomoka kiasi. Hawezi tupa tu ugali hivyo. Like mimi naonanga wasee wanatupa ugali bro, what are you doing? Ugali unachukua, unaivunja, unaifinya hivi, unaingiza kwa maji, ina boil ndani ya hiyo maji, then before wekele unga ingine, unaikoroga ukigonga hiyo ugali yenye, then ukiweka hiyo unga ingine inafanya nini? Inachanganyika inakuwa ugali. The only problem ni kwamba hiyo ugali itakuwa taste weird. Itakuwa taste kitambo hivi, like kutakuwa tuna ka taste fulani hivi, haitakuwa fresh, haitakuwa taste fresh. We're saving. That's like saving. So, unaona watu kimoyo. Tushasema moyo. Tushasema moyo, si kwa nika. Sasa tumemoyo mahindi. The hunger is so bad mchana, unapata Osama ama Max ama Dingo zimelalapo kwa tulikuwa na unajua para mkeka. Sasa nitajuaje mkeka zile za Sisal. No, si za Sisal, ilikuwa ni kama reeds.
ile ulikuwa unalala ukiamka unapata imejichora alikuwa umechapa box. no sasa ilikuwa sasa imeomoka for the rich guys ile mkeka si ilikuwa na par ile una roll hivi karakara alafu I know I've always thought it's Sisal. no inaitwa jamvi. So the jamvi so nilikuwa mna because sasa ile kwa mchanga and everything unapata Osama iko hapo inasuzuma kana baki msogoro na inatoa inamaliza yote. Yeah, baki msogoro. See, I'm telling you. So bad. Lakini who says msogoro too just for fun? So imagine. Ni wale waluya. Dogi na kula mahindi from ni baki na maliza. Better than you. Like, what hunger is that? It was bad, bro. It was bad. Hey, I was alive. It was alive. But Mwana Kenya Obinna anasema that's exactly what happens. Nakwambia dogi za wote zinakuanga na njaa maze. Like dogi zinakulanga everything. Watermelon inakula, nanasi inakula. Hadi kuna ile kitu inaitwa jackfruit. So hiyo jackfruit kuna kuanga na zile matunda yenye wasee wanatoa, alafu kuna baki na vitu kama fiber hivi. So unapatanga dogi imebeba hiyo jackfruit, imeanza kukula hizo stuff. So inapata imeiosha bro, ni kubaya ocha maze. Poverty ni normal bro. So bad that you see most of the time watu walikuwa kisha harvest because also our harvest will not be that good. We start working on other people's farms. I used to do that. Unaenda inaitwa kuhamo. Okay, this sasa now the last one. I swear it's the last one. So kuhamo ama kufulo. So unaenda kwa shamba za watu wengine wakisha toa hizo mahindi. So you just walk around, unapata kama umeangusha kama mahindi kamoja kambili. So you walk on different farms. By the time you live there you love it. Actually mimi nilifanya hivyo. Recently nikimaliza form 4. I actually did that. Like unaenda kwa shamba ya msee, pale Kitale kulikuwa na hizo farms bigi. So after tractor imeshatembeza, isha harvest everything, nyinyi mnaenda kutembea, mnaokota, mnaenda pale kwa masagari. Sio ule masagari TikToker. Sisemi masagari TikToker, but hizo remains za mahindi, hizo stocks. So unapata zingine sometimes mahindi imeachwa hapo hivyo. So unaenda, unachomoa hizo mahindi ukizibag. Unakuja unazipepeta, unazianika, alafu unaenda unajiuza. I mean unaenda unaziuza hizo mahindi. So like I can relate to everything you msana anasema. Poverty like about 10 maize cobs and so unaenda home, alafu munazidondoa kususo. Munazisuso. Alafu unatengeneza nayo ndelo. You know ndelo. Ondelo ni njugu ya mahindi. Like unaona venye njugu karanga. So mahindi karanga. But wewe mnafry mahindi kama njugu. Inaitwa ndelo. These guys, Checkmas will tell you. They know this. Bro, Chaksi anashangaa nini? Hiyo kitu tunaifanya hadi saa hizi. Actually hata sijui ni kwa nini si. Like ningekushow venye kitu inafanyika. So sisi sometimes tukitaka kutengeneza ile enye kidogo iko soft, unaisoak kwa mahindi kaa jana. I mean unasoak hiyo mahindi kwa maji kaa jana. So kesho yake siku itafika saa utengeneza hizo manini, unapata imesoften, unachukua, unamwaga hiyo maji, then unaweka kwa sufuria, then inatoa hiyo maji, then unaweka kama mafuta kidogo, alafu inakuwa exactly venye Obinna anasema waze. Ilikuwa ngori jo. So unakaranga mpaka inakuwa nini? You can't boil because ni few, alafu you guys are many. Then now you want to use this one to drink porridge. Basically it's the same shit. My God. So unamsha karanga kama njugu, so unachukua kama njugu. So mahindi na porridge. Na unajua porridge ni juice ya mahindi Yeah. Na pia hii mahindi so unakula in all forms. Yeah. Na hii mahindi ukichiu inakuwa porridge kwa mdomo ndio iende kwa system. So mna constipate sana. No. Hey, we are healthy as hell, man. Look at me, bro. What do you mean? Okay, guys. Tunataka picha za TBT tu. Guys. Inafeel ni kama mwenye invent hizi words zote. Alipatiwa vowels na akapewa consonants tatu. Tengeneza majina kuku sanyasu. Yeah, it was bad, man. But now you'd have the illusion of unakula kanjugu. So unachukua hiyo nini, unatupa, unapiga kauji. Mazee experience deadly. Wallahi. Everything Obinna anasema. Mimi nimepitia. Is just describing my life, Hizo mahindi kuzikaranga tulikuwa tumezifanya sana. Kwanza ulikuwa unaenda nazo shule, unazipata umezisunda hapa hivi kwa mfuko, unakula kamoja lunch time. Sometimes ikifika lunch unajua home ni kubaya, so what do? Unatafuta maji unakunywa, siku kanasonga,
ilikuwa mbaya hiyo design, but for some reason tukiwa watoi hatukuwa tunaona situation kani daya, hatukuwa tuna complain, hatukuwa tunafanya nini, hatukuwa tuna compare ourselves with other people. The only thing ilikuwa ya to hurt ni msee akisema wewe unakujanga kwetu kukula kila siku. Mazee, ama mtoi mwingine anakuambia we kila siku wakipika kwetu ya omena ama sio kupika sukuma ama nini unakuja kudoea. Ai bro, hiyo kitu ilikuwa inatuchoma. But for some reason tuko hapa hivi, we are still, tuko alive. Na Mungu anasaidia. Na tunaomba Mungu siku moja itakuja jipa. Alafu hizi story zikuwe tu ni story za hekaya mazee, This point. Fact, and also it's been said about many other people on the space. Unasikia, huyu mzee unajua na kwanga, and people are saying they don't even know you. But the more it is said, the more people believe it. Yeah. And then people always want to believe something. Whatever, true. Yeah. You see, True, like now, it's alleged. Like that's when what people look say, at me, where I am, watu wanaangalanga, watu walisema mimi ni Illuminati, wakasema mimi na cult. Wengine wakasema nafanya worship. Msaki kwambia wewe ni Illuminati. Unajua wadau nawaambianga kila siku. Hata ukienda pale kwa TikTok nawaambianga every single day. Ukiona msee make it, ukiona msee ana drive gari fiti, ukiona msee ana live kwa neighborhood fiti, bro, these people are putting in ridiculous amounts of work. Sikiza Kenya huyu msee anasema. To me not just a compliment. Yeah, like you're doing so well in life. I believe like unaweza kwa tu ni mtu unawaka. They're trying to water down the effort you put in. So alisema mimi ni wash wakasema mimi na hiyo cult niliona kwanza iri niliona unako na wamama ndio hiyo. So there's kwa na wamama, there's always a lot of things me na sacrificing the word. But our mama mimi unaweza introduce no hata mimi nawatafuta bro. Actually nilikuwa na kumaliza hii statement wacha tumalize alafu niseme so people when they see something they don't understand they assume then they want to mirror their insecurities on you. They're like ai huyu msame toba kufanya hivi na hivi. I've seen the thing now happening with Bahati and Diana. I actually did a video about it today. Come in here. Which thing? The Brabus story. Guys are so focused on trying to prove it's not a real Brabus. Oh, imeta garage imefanya nini? I'm like, does it matter? Gari si lazima ende tu garage. Gari zote. Unaweza kuwa na gari ndani garage. Ende mpisha. Gari zote sio enda garage. Mlikuwa unataka kiende wapi? Ende hotel. Masa nasema ende mpisha. Aya. Then it is a facelift of Brabus. So? Yeah. Oh, amehaya. Si uhaya. Ukihaya gari si unalipanga. Ati sijui anaishi wapi. Bro, that house is beautiful. She's I would live there like anyway. this. And they love it and it's for them. Why is it so much of your concern whether the car is legit, whether it's 45 million, whether it's 10 million? What does it matter? Because you bring yours to the table, then now let's. So I look at that and I'm like, so by the way, just to put it out there, we're mama out there, I'm currently single. No. Umeacha juzi. But wadau, for real, ukiona msee make it, hiyo ni hard work. I feel like most people wanakujanga na hii narrative ati Illuminati, occult, sijui msee anafanya wash, sijui ni madhe. Bro. I say they are making legitimate money hapa hivi nje. They are making legit money. So mimi I think wase wengi who try to spread in this narrative ni wale tu wase like they are trying to justify their lack of ambition, their lack of discipline, their lack of consistency, their lack of effort, and diligence, and their lack of, intelligence. Like wase tu wako, they are lazy, and for some reason they want things to happen, good things to come their way. But I would say they are working so hard for every single penny they are earning, bro. Every single thing that comes their way, I would say, like they are working for everything, maze. Like, imagine msee Oga Obinna every single Monday. Huyo msee ako kwa live. Huyo msee anapiga video ka 7 ama hata 10. Tuesday msee ako job. Bro, how do you not succeed? How do you not succeed ukifanya job ka hiyo? Like wase kama like angalia tu msee any creatives mwenye tu make it kwa hii game. Wase wanafanya kazi ridiculous maze. So hii narrative yetu tuachane nayo maze. Let's just tuache tu bro. Zamani if you can't inakuanga noma. By the way kufanyikia. Hajanifanyikia but music story. Hey, it happens sometimes. Bro, hii ni noma. Imagine ni ule dem like unamuonanga unasema Mungu kama huyu siku moja tu. Sitaki hata relationship. Siwezi mkeep. Lakini siku moja tu. Alafu hiyo dem siku moja najipa.
Anakam, anakuitia mechi. Alafu hiyo ndio siku for some reason you're not all, bro. Skiza hii kitu. Me a shorty I got she was grade A. 10 over 10 plus 10 minus nothing. Ushaona ule dem mwenye umekuwa unadai alafu cash for example sasa kupatia Beyonce. So umepata Beyonce ndio huyu. Bro, yani umetense mpaka mashini inakata kufanya. Bro, unaweza jimada. Hiyo ni performance anxiety. Ndio hiyo sasa bro. Huyo sora ni bro, hii ni noma. Like mse atashindwa. Hii ni performance anxiety ama Obinna. Why are you gay? Hebu kwa roho akaniambia, "Are you okay?" Naambia, "Yes, I'm fine. Just give me 1 minute." Pump inafanya. Naambia, "Give me 1 minute." Sasa hiyo unajaribu kusummon all the nini zumei watch online. Wapi? Nini hizo? So kimwambia give me 1 minute mko in the same room bado. Mko hapo mshatoa makladi. So basically you've done the whole thing, you know, the making out nini everything ako sawa, dem ako ready whatever lakini unajua unapiga makomando nini. Nothing. Alafu sasa unafika sasa ile time sorry anakuambia okay so Abdalla amelala tu. dem anashangaa Abdalla hata yuko. Ameretire. Apply off. Abdalla ko Limuru in July. Imagine of all the days Abdalla hiyo siku ndiye anaamua I am taking a day off. Bro, you're taking a day off on a wrong day. Sio leo bro. Not today. You're on your own. So you had unajaribu kumuongelesha kwa things bro. Not today man. Not today. Today of all the days maze huyu. Alafu sasa unapata huyu labda utakuwa naye tena maini. Pep talk inakata. Inakatanga hiyo story. Yani ushajiambia kwa kichwa unanyimwa next time. Yeah, of course. Now this story starts thinking, hey, something is off with is this it something with me? No. Wanazanga zile, something is off with this guy. Because of course ni painting. No, kuna wale wenyewe akisema is it me? Yeah, truly. No doubt. Yeah, baby. It's you. But huyu is clearly not her. So, are you okay? I'm like, I'm fine, but just give me a few minutes. So kuzile dem anajaribu kwenda ku microphone checking 1 2 nothing. Zote ni cables. Yeah, just there. No, it's a very bad thing. So I think of vasectomy and I'm like, I go and then wafanye vasectomy and then wakuze cable mbaya. And then I'm like that for life. Anaendea microphone na apata cable. Ni connect wapi? Bad man. That is wild. Wild man. Yeah. So Odau, but on a serious note, I don't know kama you grew up in a toxic background, and this toxicity inakuwa caused na budako. Like kuna wase, I don't know if you can relate to this, but this part of the conversation, mimi I relate to it a lot. Kwa sababu ile childhood trauma, and it happens that the person who caused that trauma ni budako maze. So sikiza history ya Obinna. Then the problem was because when the first time you came, we asked checkmates online to ask you questions. Send questions, yeah. So by the time you are done with 3 hours and you needed to leave, we didn't ask not even 1 hour. So bring them questions. So I picked a few. We ya kwanza ni venye I feel like tumecover but acha tu nikuulize. Mark Bruce 8715. I'm a victim of childhood trauma caused by both my late dad and the extended family. How does he deal with his past childhood traumas, especially the fact that his dad played a big role in it? Your dad played a big role in it? Yeah. Me and my dad, we were not nini. You're not? No, kama hujapitia inakuanga hivyo. In life, it's been a check out of experience. When someone has not gone through something, ama when they've gone through it, they can laugh for different things. People laugh to cover what they've gone through. Ama wengine wanacheka because they don't know. Yeah. Ni kama sahi msee akisema amepigwa na dem yake. Mimi kama niseme mazee dem yangu amenipiga nikama online. Msee unapigwaje na dem nini? Because hajamhapenia. Ama ana information that dem, of course dem hizi nipiga. Naweza mpiga black and blue, but ikimpiga the consequences are dire than yake nipiga. So na come out because I'm looking for help. But acheka mi dem hizi nipiga. Yes bro, anaweza kupiga vibaya sana and there's nothing you will do about it. Because the minute you raise that finger like this, your life is gone. Everything you've built, you've achieved is gone. What dem anaenda na black hivi kwa police station. Hey, kama police wanakam 17 na Land Cruiser 3.
lakini wewe nenda na macho zote zimeng'olewa. Fika police station wanakwambia sasa wewe kijana unapigwa aje bwana, wewe bwana rudi nyumbani bwana, mambo itapoa, tengeneza mambo na mama, unajua wewe ni kama so it happens like that. Umesema yake anda kama ruga. Anyway, I have stopped. So basically, how you feel? Wachana nayo. Let it go. Okay. Breathe it out. Kula ndizi. Yeah, kula something. Kunywa maji. Maua. Yeah. So the way you deal with the childhood trauma, different people deal with it differently. Myself, I decided first I shoved it down in a very dark space. Then I ignored it for a while. So me and my dad, we didn't speak for a while. And then later I started lashing out. And I started doing a lot of wrong things. And I didn't know because I was like, this guy, da-da-da-da. Then I forgave him again. I went build him a house, da-da-da-da-da, got him a car, nini. And then some things happened again. Then tena nikabrudi kwa ile space, tena nikamblock everywhere. I was like, this nigga never loved me, never whatever. Because if I remember everything that happened, even the physical abuse, I'm just like, this was something. It's like he had an nini towards me. Because tungekosa na bro wangu mbigi, ningepiga kuliko bro wangu mbigi. Na hii bro wangu mbigi, I'm like, yeah. Na sometimes sana makosa ikuwa ni yangu. Me, I was beaten up many times and I was innocent because mi nilipatikana kwa makosa before. So akikama pate makosa unatwangwa, then sasa nikishapigwa sasa sitasema ni chaksi. I'll just keep quiet. Then now, yeah. And I was the brightest actually in the family. I was always number 1, number 2, number 1, number 2. It was so bad when I got to Form 1, first time I was number 98. Nani definition? 98 out of 100. No, we were 105. Hey, it's a big difference. What about 98? What a difference. But 100, 105. Now I sit out kwa shule. No, walikuwa but hawakufanya exam. Yeah. So when that happened and nobody would figure out what's happening, but mimi nikirudio tena ni viboko tu tena. Wewe umekuwa namba gani unapigwa tu tena. So it got so bad. The way I came to Nairobi is my dad he told me he was coming to kill me. Huh? Yeah, I remember the conversation that day. Amekuona in advance. Yeah, no, they came wakapata nimefanya kitu. So what happened was me and my dad were not in good spirits, so babangu akasema nisipatiwe food. Unaona? So mamangu alikuwa ananifichia food sometimes. Then kuna time nika discover tuko na mahindi. Unaona zile mahindi nilikuwa na dondoa tunaweka kwa nini nikagundua ziko kwa drum hapo kwa hao for us to eat. But nikaangalia nikasema this nigga has been doing this, let me sell this maize. I sold. So my mom comes from church on Sunday. I was not going because already me I'm the reject. So na pia dada atakuwa huko, so sitaki tukutane. He used to come on weekends. Weekdays ako Kisumu anafanya shughuli zake ni anakam. So mom kukama, so alikutana church akamwambia mama enda home chukua mahindi siaga and then mutafute skuma whatever. So mom kufika kufungua drum, hizi madrum ndogo anapata kuna mahindi. So mama akampigia akamwambia mahindi nini wapi huyo mtoto? Nikimpata hapo leo nini. But personally I was lashing out because of the one for this guy sasa da. Alikuwa samani usipatiwe food. Yeah. Shakahola vibes. Yeah, it was bad. Yeah, I'm even trying to edit out some other parts. Yeah. So when dad said that akinipata hapa no itakuwa noma, I decided to leave. That time there's a train that passes near our home in Nairobi. So I had sold a phone. I had a Vodafone that nilibuy kuna school metonga niliuzia na iko na password. Zile za Safaricom zile zilikuwa ngatika 1000. Nilizangi kituka 700. So I had sold it to someone when I'd guessed the password. Guess nikapatanga one time. So I sold it, that money nilikuwa nimepa mama niweke. Nikamwambia mama give me the money, I'm going to Nairobi. Unaenda Nairobi na ujui mtu Nairobi. Nikamwambia give me the money, man, dada akinipata hapa ataniua. Amenitafuta sana da. My mom gave me the money crying. I took my school books, nilikuwa na kabag nimehanga hapo ilikuwa na school books. Nikakimia mpaka This is high school? Yeah. Nikakimia mpaka Lela, it was a market. Sasa nikapata train shapita. Mbio mpaka Kisumu. Nikafika Kisumu kitu 5 hivi. Mimi nimekimbia nimelipa nimeingia kwa train. Kumbe train natoka 10 PM. Train kwa imejaa. Mimi I stood all the way from Kisumu to here on a train. But nilikuwa na come because I was kicked away from dad alisema nikimpata hapo. So either he leaves or I come and deal with him. That's how I came to. So with this one and many other things that happened in my childhood, then even when I'm already grown up, even when I'm already taking care of my parents through me and my dad, I had so much pain and I was lost for a long while. I think I'm still lost, but different people deal with theirs differently. Mine, I shoved it somewhere. Then later I made peace and I just forgave him. You know, sometimes you forgive people who are not even remorseful. So I forgave him and we talk occasionally, but we don't talk like we used to talk. Because later, I figured out later that in life, I was really trying to please him. Maze wadau, if you grew up in a
family where you are loved, people really cared for you, you were never abused. Manze, shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Because the thing that Obinna is saying, I understand what you're saying. Namuelewa everything, because the same thing used to happen to us. Yeah? So, like, we grew up with a dad who was very abusive, especially towards mother. And he used to beat her, mistreat too, being violent, verbally, physically, and that thing used to piss us off. Ndio wadau, I think I even say this on TikTok. If there is one thing a man is not supposed to do, usiwahi piga wife yako mbele ya watoi mse. Never beat your children's mother in their presence. Our toi, they never forget. They never forget. So for me, huyu mse would come and just beat the mom in front of us, and sometimes even beat us. Then alikuanga so violent to an extreme that the mother sometimes has to run kwenda kwao. Then this guy anaanza kutupiga sisi juu we are not doing what the mother is supposed to do. Like, we are not fulfilling the responsibilities za mother kwa hii boma. And I remember this one time, ilikuwa market day, na tulikuwa tumevuna tumaindi. Unajua hiyo tumaindi alafu sasa bado hazijakongolewa, so zimewekwa hapo hivyo nje zikauke. So ilikuwa market day, mimi nikaenda pale kwa soko, nilikuwa sijui nimetumwa nini for some, ama sijui nilikuwa nimeenda tu kutembea. So unajua tu mambo ya watoi. So nimefika huko hivyo, kaujinga kameniingia, nikaingia movie hapo hivyo, na mahindi iko nje. So mimi nimeingia movie, nimeanza kuwatch movie. So movie kisha na kuja nje naangalia weather na rudi. So ikafika kitu kama saa 9, movie ikaisha. Hiyo movie ilikuwa hiyo ikakatika, nikakuja kuangalia weather nje. Bro, niliangalia hivi nje, ndio hii mawingu zimefika hapa hivi. So nikaanza mbio. So mbio nikielekea home. Bro, hiyo mvua ilinipata barabarani. Ilinitandika hadi home. Then kufika home, you have to pick the mahindi kwa hiyo mvua, and then you're crying. And you're not crying because ati mvua inakupiga. Hapana, you're crying because una imagine venye utapigwa mse. So, maze, for some of us, it's just like, mwana venye Obinna anasema, like, you just don't know how kwanza kuongea na mse kama huyo, just to take things, like friendly. Kwa sababu me, I grew up nikiapa. I grew up swearing kwamba this guy, if I ever make it, mimi, I just want to carry him off. I want him out of my life completely. Unajua, I even gave the guy second chance. Like, after tumekuwa watu wakubwa sasa, nimemaliza hata form 4, nikaenda huko hivyo nje, nika hustle and stuff. And then I came back home, and then I decided, let's try to be a family again. So they came back, and then I came back, and then I started, what can we do to change the face of this boma ikae 2 feet and stuff. So I decided to come up na ideas, blah blah blah. And then the dude aja change, bro. Mse tu bado ako violent, anataka tu kufanya vitu za kiupuzi. Bro, mimi nikasamwambia, bro, you want to be here? So you want to be here violent alone? I just left, and I don't think I'll ever go back. Maybe this is a story for another day, I'll give it sijui, but I understand Kenya Obinna anasema maze. Nikubaya. I saw people blundering story for Casmuel, and nini. He made a decision that is good for him. Maybe I support Casmuel. I'm like, my G, you want to secure the bag? That is the way. It is. Now this is another very controversial, let's say another very uncomfortable political debate or political issue to debate in our country size, because I think there is a degree of entitlement the public has on people who have some degree of influence. Like public, they want to control people in some way. And Obinna is saying here, yeye amejenga platform, na platform yake ni ya business. So if a politician approaches him na kumwambia, okay, hii platform yako, I want to work with you. So Obinna is saying, aoni
need ya kujizuia just because Kenyans believe that Obinna owes them. Ebu sikiza. Your agenda unaona ODM data side ya watu wako. And the same I always tell people when it gets to 2027, bro, when you see me on a roadshow track, ama you see me campaigning for nobody, ama for anybody. Ama for yourself. Ama for my... No. I'm not running. I'm not interested in those things. If you see me up there, bro, me, I'm just securing the bag. I got mouths to feed. There's a life I want to live. There are some things I want to achieve in my life. Niitwe nipige 20 million saina mbeo Obinna. Sema 5-10 ndani in the State House, bro. Mimi nitakuwa hapo juu naisema. Really? Yes. Even if it's bro, I will say even if it's whoever it must is, go. Whoever it is that is there who will pay me the money that I want. Because I've built a big brand that is used as a billboard. You know why? When you'll be doing campaigns, there are people who will supply the campaign tracks. Kuna print posters. Kuna watu wata print posters, kuna mtu ata print t-shirts, kuna mtu atatoa sound system, kuna mtu mwenye atakuwa na mobilize. Hawa watu, amongst them, tuko na madaktari, tuko na engineer, tuko na whatever, all the people of all walks of life. Why is it that when you get to entertainers, it's where now you want us to do what you want us to do? It's work. Like no one will go to be like, who got the tender print t-shirts, posters. na posters. Thank you. Yeah. When whoever you don't like now falls sick, they go to a doctor. That doctor will treat them because it's an oath. I'm a doctor. I have an oath. Even me, I'm an entertainer. I have an oath. I have to make people happy. And I have to secure the bag for my family. I have responsibilities. So why is it that when it gets to that musician, ametuangoma ya this party, oh, cancel that musician. But wewe, wakiita watu time wanapata zile ma50 bob utakuwa hapo, utacollect then ule mwingine apati utakuwa hapo. But yours is different from mine. Why? It's just a job. It's a gig. Yeah. It's Me double right now, standards. ndaitwa na Mluya, nda MC wedding yao. Ndaitwa na Mkamba, ndaitwa na Mkisi, Mkipsigis, Mkuria, whoever. Me nda come, nda MC. Ndaitwa kwa Muslim wedding, Christian, whatever. Yeah. Must go saizi akikuita UMC rally zake. Utakuwa unasema nini kwa hizo rallies? No. When the time arrives, you will see what will happen. Because from now until bro, you'll see a lot of changes. Yeah. Definitely. And even that person who's dissing you, if they're called and given a room, petu envelope hivi, bro, They'll kesho, take very early in the morning. See, we saw it during the protests. See, It people happened. just switched sides in front of our own eyes. Everybody is for themselves. Truly, everybody is for themselves. Even look at the politics right now. Baba has come, has switched sides. As usual. And Kitambo, hey, even Kalonzo will be called, whoever will be called, and once they're given the bread they want, bro, it's not about you. You look at these politicians, you think they care about you. Bro, they don't. It is Definitely. about them. It's always about them. And us as young people, make that decision that when you get to that ballot, mimi niamue napatia huyu wa inject party, niamue napatia Caswell, niamue napatia whoever. Make that decision, we say, change is going to come from us. But let me tell you something interesting. Okay, this might be a bit controversial, but do you know we already know the winner for 2027 who the winner is? I mean, do you know? Umesikiza Obinna vizuri. Obinna is just asking the question, why do Kenyans feel like they have power over these digital spaces? Kwa hizi digital media, kwa nini Kenyans, they want you to do stuff that is in alignment with their interests? And I think mimi neza defend Obinna to some extent, and pia neza defend the citizens wenye wana demand that Obinna stays on their side. Kwa sababu there's a difference between legacy media and digital media, okay? Because Kenyans, they feel like legacy media is part of the establishment. There is nothing they can really do about it. They are, their contribution is kind of inconsequential, compared to how they are contributing to the digital space. Kwa sababu Kenyans feel like they are directly contributing to the success of digital creators kama akina Obinna, Cheque, akina Mwaf, kina nani, because Kenyans are the ones who are watching your content. They are the ones who are liking your content. They are the ones who are commenting. They are the ones who are sharing. They are the ones who are talking about it. Hao ndio fans. Ukiingia pale live, hao ndio wana gift. Sio gava. Pale YouTube, they are the ones who are sending you thank you cards. Unanipata? So there's a difference here. So when Kenyans tell you that, hey, Obinna tufanye hivi, they feel like they have the power to tell you that. Kwa sababu, they've been sending you stuff.
they have been supporting you directly, bro. Unanipata? So it is kind of wrong for us as creators to dismiss the opinions na feelings za Wakenya, and yet they are the same people who are contributing to our success. And na alafu Gava iko tu pale. Gava is not helping anything. As a matter of fact, Gava inataka ku exploit creators. But in defense of Obinna, pia creatives inafaa wapatiwe some space ya kumaneuver, Kwa sababu at the end of the day, they are building businesses. People have digital products and they want to make as much money from their digital influence. So maybe we are supposed to say, okay, Obinna, you can do this and this and this and this, but still to this extent. Kwa sababu at the end of the day, this guy has mouths to feed and stuff. And have peer, Kenyans will not be always supporting you. Hatuwezi jua what is gonna happen in the next 3 years, in the next 5 years. Nobody knows about that. Pia waliongea hiyo mambo ya like Wakenya kuchukua the high moral ground, especially kwa hiyo story ya Babu Owino and stuff. You know, and then it comes back to the same thing. Babu Owino, the likes of Babu Owino, I was saying they are public servants. So for Babu Owino kusema kwamba you Kenyans do not understand what happened, so munyamaze, and yet is not telling his side of the story, is actually wrong. Kwa sababu kuna msemo mwenye alisema, if you don't tell your side of the story, people will tell it for you. And saizi Kenyans, they are just putting on, they are just, creating and composing narratives to fill in the blank spaces. And you cannot blame them. As a matter of fact, Babu Owino is accountable to all citizens. He's supposed to come out akwambia wase, hii issue ya DJ Evolve iko ABCD. Hii ndio ili happen. Or else, people will not understand you. Hakuna msee mwenye atakuelewa. You're not speaking your truth. So wadau, that was the episode. I hope imekubamba. Kama imekubamba, you can like, you can share, you can comment, you can subscribe. Nawapenda sana. Tupatane the next episode, episode 4. Pole bro. Asante sana.